Exercise 10.3, question number 3 is, if two circles intersect at 2 points, you have given here two circles which intersect at 2 points, say P and Q. Prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. Let's take their center as O and O dash, and you are to tell their centers lie on perpendicular bisector of the common chord. This is the common chord. This is the common chord of the two circles. दोनों में common है chord, and this will be called the perpendicular bisector of the common chord. ठीक है? Perpendicular bisector क्या होता है? As you have done earlier, perpendicular bisector which is forming 90-degree angle at the chord and bisecting the chord. ठीक है? So here, अगर perpendicular bisector लेंगे आप तो definitely it should be here. But ये आपको prove करना है. Prove that their centers means O and O dash lie on the perpendicular bisector of the common chord. कि ये centers perpendicular bisector जो है common chord का उसके ऊपर lie करते हैं. ठीक है? So here you can do this question using two method. आप इस क्वेश्चन को टू मेथड से कर सकते हो. Here we are to prove that if we join OO dash then it bisects PQ. अगर ये पॉइंट R है तो हमें क्या प्रूव करना है? PR is equal to QR. ठीक है? PR is equal to QR and angle this is equal to 90 degree. ठीक है? आपको ये शो करना है कि OO dash perpendicular bisector है. Here now we have given OO dash is we have joined here and we are to prove that it's perpendicular bisector of PQ. ये PQ का perpendicular bisector है, ये शो करना है. इसका मतलब ये शो करना है आपको. That means what you are to prove here, that PR is equal to QR and angle 1 is equal to angle 2. ठीक है? Now we can do this theorem using two method. एक तो सिंपल है कि आप यहाँ पर सिंपली ये बता सकते हैं कि अभी हमने इससे पहले एक थ्योरम की है. Before that we have done a theorem that if we take a perpendicular from center to the chord then it's bisect the chord. और हमने ये भी किया है if we take a line from the center to the chord which is bisecting the chord then that will be the perpendicular. मतलब अगर perpendicular है तो bisect करेगा, bisect है तो perpendicular होगा. ठीक है? So definitely and it passes through the center. तो वहां पे आप वो रिजल्ट, वो वाली थ्योरम्स के रिजल्ट भी यूज कर सकते हो या फिर आप इनको डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हो. लेट्स जॉइन इट. join O to P, P to O, O to Q and O dash to Q. ठीक है? अब अगर हम इस इन ट्राइंगल्स में देखें, दीज टू ट्राइंगल्स, अगर हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो PR QR के इक्वल हो जाएगा और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा एंड स्ट्रेट लाइन भी है. पर इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? we have nothing. See here we have given this common but हमें और कुछ इक्वल गिवन ही नहीं है. ठीक है? we have given here OP is equal to OQ. these are the radius of the circle. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं so what do we need here? Definitely we need to prove this angle is equal to this angle. Then we can prove that these two triangles are congruent. Again I am repeating, अगर हम इसे प्रूव करना चाहते हैं PR is equal to QR, एंगल 1 is equal to 2, तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, वन साइड कॉमन और रेडियाई इक्वल, बट इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल चाहिए.
उसके लिए हम क्या करेंगे, for that we'll consider these two triangles. See, let's take this triangle, ठीक है, and this triangle. इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो. कैसे करोगे? OP किसके इक्वल है? OQ के. O डैश P क्योंकि रेडियस है एक ही सर्कल की, O डैश Q के. और ये बीच में क्या हो गई? कॉमन. Then by SSS these two triangles are congruent. And by CPCT you can say it. See, I'm taking these two triangles here first of all. Triangle OP O dash and OQ O dash. Here OP is equal to OQ and OP dash O dash P is equal to O dash Q. These are radii of the circles. ठीक है, OO dash is equal to OO dash, that is common. This implies triangle POP O dash is congruent to triangle OQO dash. Then by SSS, these two triangles are congruent, and by CPCT, आप यहां से बोल सकते हो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. से दिस इज 3 and 4. Angle 3 is equal to angle 4. Right? Now we'll take triangles. See, now let's take triangles, these two triangles. ठीक है? Now in these two triangles, this one and this one, what we have now, OP is equal to OQ, that is radii of the circle. OR is equal to OR, that is common. Angle 3 is equal to angle 4, that is proved above. ठीक है? Then by SAS, triangle OPR is congruent to triangle OQR. Then by CPCT, PR is equal to QR and angle 1 is equal to angle 2. This implies angle 1 is straight line पे, chord is a straight line, their sum should be 180, means 2 angle 1 is equal to 180, angle 1 is equal to 90. So this shows that OO dash is perpendicular bisector of PQ. This implies centers lie on the perpendicular bisector. Okay.